హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వాసవి-ఆర్ట్స్&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను. అదేమిటంటే గోరింటాక్కి సంబంధించింది. నేను ఎప్పుడు నిత్యం గోరింటాకు పెట్టుకుంటూనే ఉంటాను. మనం గోరింటాకు కోను వాడతారు కొంతమంది, నేనైతే ఆకే వాడతాను. ఆకు మనం ఆడుకుని అది ముద్ద చేసుకుని పెట్టుకుంటాం కదా, అది చీపురు పుల్లతో పెట్టుకుంటాం. అలా చీపురు పుల్లతో పెట్టుకుంటే కొంచెం లావుగా వచ్చి ఒక గీత పెట్టాం, మళ్ళీ పక్కన ఇంకో గీత పెడితే మధ్యలోని ఏమవుతుందంటే ఆ గీతకి కలిసిపోతుంది. మధ్యలో నీరులా పలచగా వచ్చేసి కలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట చీపురు పుల్లతో పెడితే. అదే సూదితో, పెద్ద సూది తీసుకోండి, పెద్ద సూది, బొంత సూదిలా ఉంటుంది కదా పెద్ద సూది, ఆ సూదితో పెడితే అలా రాదు. చీపురు పుల్లతో పెట్టింది కొంచెం ఇలా నొక్కి అనుకోవాలి. ఇది అనుకోండి, ఆ సూదిని ఇలా పెట్టి ఇలా కొంచెం ముద్దటి తీసి గోరింటాకుని ఇలా పెట్టి ఇలా లాగితే స్మూత్గా గోరింటాకు అక్కడ ఉండి సూది అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. చాలా స్మూత్గా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సూదితో పెట్టుకున్నది అందంగా ఉంటుంది, చక్కగా బాగుంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. ఇది డిజైన్ క్లాత్, బ్లాక్ మీద గోల్డ్ డిజైన్ వచ్చింది, చిన్న చిన్న డ్రాప్స్లా వచ్చి చాలా వచ్చింది. ఇది లైనింగు. మోడల్ ఈ క్లాత్తో చేసుకుందాం. లూజు 11, పొడవు 14. లూజు 11 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5.5 పెట్టుకోవాలి. మెడ వెడల్పు 2.5 పెట్టుకోవాలి. మెడదింపు 9.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంకరం వండివ్వాలి. ఇప్పుడు మెడ ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వెడల్పు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇలా వెడల్పిచ్చి ఇక్కడ వీ షేప్ ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. దీనికి లైనింగ్ యాడ్ చేశాను. ఇలా లైనింగ్ యాడ్ చేసి చుట్టూ కుట్టు వేసేసి ఎక్కువ వచ్చింది కట్ చేసాను. కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా తిరగేసుకుని ఇలా రావాక్ షేపులో వంపు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ముందు నెక్ వేసుకోవాలి. ఇది సాటిన్ క్లాత్. ఈ మెరుపు పైకి వచ్చిందో లేదో చూసుకోవాలి.
మెడకి గోటు వేసుకోవాలి. ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటే గోటు బాగా రాదు, అందుకని ఖర్చు కట్ చేస్తున్నాను. మొగ్గలు ఇటువైపు పెట్టి వేస్తే మొగ్గ కనపడుతుందని ఇటువైపు పెట్టాను. ఓకే, ఏమైనా కావాలనుకుంటే మధ్యలో ప్యాచెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా పెద్ద ప్యాచ్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా ఉంచేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.